वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सिख चैनल के प्यारे दर्शकों, सरदूल सिंह मरबा वालों आप जी का बहुत बहुत स्वागत है। सिख चैनल ते जिंदगी दे विच इंसान की खुशी एक वो खुशी है जदों वो अपने बच्चों का आनंद कारज विआह शादी करदा है। दुनिया का कोई भी धर्म है, दुनिया का कोई भी जिंदगी ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਆਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮਾਪੇ ਇਸ ਦਿਨ ਨੂੰ ਉਡੀਕਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਦਿਨ ਦੇ ਲਈ ਬੜੀਆਂ ਪੈਸੇ ਜੋੜਦੇ ਨੇ, ਚਾਹ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਮਲਹਾਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਵਿਆਹ ਕਰਨਾ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਦਿਨ ਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਕੋਈ ਹੱਦ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ। ਪਰ ਜੇ ਉਹ ਖੁਸ਼ੀ ਗਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਜਾਏ ਤੇ ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਕੀਤਾ ਕਰਾਇਆ ਸਾਰਾ ਜਿਸ ਤੇ ਪਾਣੀ ਫਿਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੇਸਿਸ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਨੇ ਹੁਣ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ। ਪਰ ਕਈ ਜ਼ਮਾਨਾ ਸੀ ਡਿਵੋਰਸ ਦਾ ਨਾਂ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਇਆ ਕਰਦਾ ਤੇ ਅੱਜ ਵਿਆਹ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਡਿਵੋਰਸ ਦੀ ਗੱਲ ਪਹਿਲੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਬਜੈਕਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਕਿਤਨੇ ਨੌਜਵਾਨ ਬੱਚੇ ਬੱਚੀਆਂ ਇਸ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਇਹ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦਾ? ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਕੀ ਸਾਡੀ ਅਪਬ੍ਰਿੰਗਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਪੈ ਗਿਆ? ਕੀ ਕੁਝ ਪੈਸੇ ਦਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਦੌਰ ਚੱਲ ਗਿਆ? ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਉੱਠਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਇੱਕ ਗਮੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਇੱਕ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਇਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਬੇਟਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਜੋ ਵਿਆਹ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹ ਵਿਆਹ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਹੋਇਆ, who introduced? Was it arranged marriage? Yes, it was. It was arranged marriage. How did that take place? It took place in India. I'm born and bred in England. My parents went to India. They were out there for about a couple of weeks. They met somebody who they'd asked for a nice house for, obviously, me. They arranged. Obviously, somebody must have told your parents who this family was. They did. Yeah? What investigation did you do? I didn't do any investigation myself. I left it to my parents. So my parents felt that he was a genuine boy, genuine family, you know. So you just went along with it? Yes, I did, yeah. I just went along with it. Why? For the sake of my family, respect. Right. So the family values came into your mind, Yes, that your did. parents That's doing right. the right thing for you. That's right, yeah. Yeah? Mm-hmm. So did you meet the parents, the boy's parents? Yes, I did. What did you thought about them? I thought they were nice people. Right. They were showing great concern, caring. They seemed fine to me. Right. Was it a rich family? No. No. They were, So how did you simply, without, born in England, yeah. brought up here, how did you just said yes? Today the youngsters always want to meet, want to ask questions. How did you simply just said yes? This was in, I don't know if I should say, this was in 96. Right. 1996. That's not that long ago. I feel as if it was quite long. Okay. At that time, I didn't want to rebel. I thought it was right. Because I'd seen my family, how they, did the same thing. Was that the first time you went to India? Yes. No. I'd been to India while I was young. Right. So did you ever thought that you was going to get married in India to someone? No, I never thought of it. Right. ਬੀਬੀ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਬੱਚੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਐਜ਼ ਏ ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਆਪਣੀ ਧੀ ਦੀ ਲਈ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਬਰ ਲੱਭਿਆ ਜਾਏ ਤੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਲੱਭਣ ਦੇ ਲਈ ਜਿੱਦਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ 2 ਵੀਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਗਈ ਗੱਲ, ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੀ ਜਲਦੀ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ? ਮੇਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਸਹੁਰੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਚੰਗੇ, ਮੇਰੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਵੀ ਚੰਗੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਰੋਡ ਕੀਤਾ ਆਪਣੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦੀ, ਆਪਣੇ ਦਾਦਕਿਆਂ ਦੀ, ਨਾਨਕਿਆਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰੋ।
ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੈਮਿਲੀ 'ਚ ਮੈਂ ਵੀ ਸੋਚ ਮੇਰੀ ਬੱਚੀ ਵੀ ਕਰਦੀ ਆ ਆਪਣੇ ਨਾਨਕੇ ਦਾਦਕਿਆਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਅਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਹਸਬੈਂਡ ਵਾਈਫ ਗਏ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਮੈਂ ਚੰਗਾ ਜੋ ਵੀ ਕਰਾਂਗੀ ਮੈਂ ਚੰਗਾ ਕਰਾਂਗੀ ਆਪਣੀ ਬੱਚੀ ਵਾਸਤੇ। ਹਾਂਜੀ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਮੀਜ਼ ਸਵਾਣਾ ਸੀ, ਆਪਣਾ ਕਮੀਜ਼ ਬਣਵਾਉਣਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹ ਜਨਾਨੀ ਦੇ ਘਰ ਗਈ ਕਮੀਜ਼ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਬਣਾਇਆ। ਤੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਜਦੋਂ ਲੈਣ ਗਈ ਆ ਦੂਸਰੀ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਆਪਣਾ ਪਰਸ ਖੋਲ ਕੇ। ਮੇਰੇ ਪਰਸ 'ਚ ਕਾਫੀ ਪੈਸੇ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੀ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਨਾ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰਿਆ ਕਰੋ ਤੇ ਇੰਨੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਠੀਕ ਹੈ। ਸਾਰੀਆਂ ਘਰ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪਰਸ ਪੁਰਸ ਪਰ ਖੋਲੇਗਾ। ਜਿਹੜੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਜੋੜਿਆ, ਭੈਣ ਹੈ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੀ ਅੱਛਾ 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 ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਚੰਗੀ ਜਨਾਨੀ ਹੈ, ਕਿੰਨੀ ਚੰਗੀ ਫੈਮਿਲੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨੇ ਐਡਵਾਈਸ ਦਿੰਦੀ ਵੀ ਮੈਂ ਕਮੀਜ਼ ਸਵਾਇਆ ਦੇ ਕੋਲ ਤੋਂ ਇੰਨੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੀਆਂ ਨੇ, ਚੰਗੀ ਹੋਣੀ ਆ। ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਫੈਮਿਲੀ ਬਾਰੇ ਕਿਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ? ਉਹ ਮੇਰੀ ਜਠਾਣੀ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ ਹਾਂ। ਮੇਰੀ ਜਠਾਣੀ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਣਦੇ ਸੋ? ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਣਦੇ। ਅੱਛਾ। ਨਹੀਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਗਈ ਉਹਦੇ ਘਰ ਕਮੀਜ਼ ਸਵਾਇਆ ਤੇ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ। ਪਰ ਪੁਰਾਣੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਤਾਂ ਬੜੀ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਹਾਂਜੀ ਵੀ ਹਾਂਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਪੁੱਛੀਆਂ? ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਗੱਲਾਂ ਪੁੱਛਿਆ, ਬਸ ਉਹੀ ਜੋ ਦਿਮਾਗ ਤੇ ਪੜਦਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਚਲੋ ਬਹੁਤ ਗਰੀਬ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਚੰਗੀ ਰੋਟੀ ਖਾਣੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਇੱਥੇ ਵੀ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਬੱਚੀ ਵੀ ਸਾਡੀ ਕਹੇ ਘਰ ਏ ਤੇ ਜੇ ਨਾ ਕਹੇ ਘਰ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਮੈਂ ਸੋਚਦੀ ਚੱਲ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਤੇ ਕਹੇ ਘਰ ਨੇ ਬੱਚੇ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚੱਲ ਮੈਂ ਵੇਖ ਲੈਣੀ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮਾਸੀ ਜੀ ਮੇਰਾ ਬ੍ਰਦਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਆਪਣੀ ਲੜਕੀ ਵਾਸਤੇ ਅੱਛਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦਾਂਗੀ, ਮੇਰਾ ਬ੍ਰਦਰ ਚੰਗਾ ਏ, ਤੁਹਾਡੀ ਬੜੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰਨਗੇ, ਮੇਰਾ ਪੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਅੱਛਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਸੰਜੋਗਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਚ ਬਲੀਵ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਸੰਜੋਗਾਂ 'ਚ ਬਲੀਵ ਕਰਨੀ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਇਹ ਜੇ ਸੰਜੋਗ ਸੀਗੇ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡੀ ਬੱਚੀ ਦੇ ਹਾਂਜੀ ਸੰਜੋਗ ਰਲੇ ਉਹ ਸੀ, ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਵਿਆਹ ਹੋ ਗਿਆ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ if I come back to you, so how long did the marriage last? It only lasted a year and So it wasn't a very long time. About a year. It wasn't a very long No, time, not at right? all, no. Okay, so what actually went wrong after a year then? I had a little girl. She was 2 months old, and what went wrong was that. So the child is both of yours, yeah? Yes, it is. Okay. Yeah. Right. He started having problems where he started getting phone calls from back home. Right. Whilst we were together. Oh, I need to support my family. I can't do all this. It's too much for me. Right. I don't want to. I don't know why I let myself in a marriage situation. Problems like that he started bringing up all the time. Right. He wanted to support his family in what way? Financially. Right. Yeah. So was he working here? Yes, he was. Yeah. He was working. He found a job. Yeah. Yes. So the first year when you were living together, was it in your word, was it successful? It wasn't a violent one, was it? He did hit me once or twice, to be honest. Yeah. But then I told my family. Right. My father had a word with him that he wasn't allowed to do that, and that was not the reason. Right. Marriage is. Was he a violent person? Well, because my father he was violent, but my father and my brothers, my mother. That scared him off? Yeah, told him that he wasn't allowed to do that, full stop. You think that was the reason to break up the marriage? Or No, was it wasn't that. It wasn't that. It was always the issues of phone calls from back home, India. So they wanted the money? Yeah, the sisters, because my father-in-law had passed away many years ago, and it was the mother that he had to support and sisters. Do you think now was a marriage of convenience? Now I think that, yeah, that's definitely he has. Was that a issue when you got married? You think? It wasn't an issue when we got married because it wasn't clear to me. ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮਦਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਬੀਬੀ ਜੀ ਜਦੋਂ ਇਹ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਕੀ ਤੁਹਾਡਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਵੀ ਉਸ ਫੈਮਿਲੀ ਨੇ ਕਿਤੇ ਇਹ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਸਾਡਾ ਮੁੰਡਾ ਇੰਗਲੈਂਡ ਚਲੇ ਜਾਏਗਾ? ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸੋਚਿਆ ਇਹ ਸਾਡਾ ਮੁੰਡਾ ਇੰਗਲੈਂਡ ਆਏਗਾ, ਇੱਧਰ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਲੰਘ ਜਾਏਗਾ ਕੁੜੀ ਨਾਲ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਭੱਜ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਪੈਸਾ ਕਮਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਭੇਜੀ ਜਾਏਗਾ। ਅੱਛਾ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਮੋਬਾਈਲ ਹੈਗਾ ਨਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਡੈਰੀ ਏ ਬੁੱਕਾਂ ਦੀ ਤੇ ਪਲੀਜ਼ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣ ਦਿਓ, ਉਹਨੂੰ ਉੱਥੇ ਦਿਓ ਨਾ ਨਾਲ। ਅੱਛਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਉਹ ਇੰਡੀਆ ਵਾਲੇ ਇਹ ਝੂਠ ਮਾਰਦੇ ਨੇ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਇੰਗਲੈਂਡ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਅੱਛਾ। ਉਹ ਗਲਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗੀ ਉਹ ਬੜੇ ਝੂਠ ਮਾਰਦੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ। ਤੇ ਉਹ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਡੈਰੀ ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਆਉਣ ਦਾ
ਮਕਸਦ ਇਹ ਹੀ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ ਭੱਜਣਾ ਸੀ ਬਸ ਪਰ ਬੀਬੀ ਜੀ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਮੈਰਿਜਸ ਵੀ ਹੈਗੀਆਂ ਹਾਂਜੀ, ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹਾਂਜੀ। ਜੇ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਤੇ ਬਾਕੀ ਦੇ ਵੀ ਇਦਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹੁਣ ਮੁੰਡੇ ਹਾਂਜੀ। ਕੁੜੀਆਂ ਚੰਗੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਨੇ ਹਾਂਜੀ, ਹਾਂਜੀ, ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਉਹ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡੇ ਹੁਣ ਦਾ ਨਹੀਂ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਉਹ family- ਇੰਗਲੈਂਡ ਆਉਣ ਲਈ ਸਿਰਫ ਉਹਨੇ ਇਹ ਇੰਗਲੈਂਡ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪ੍ਰਾਹੁਣਾ ਵੀ ਹੈ ਅੱਛਾ ਇਹ ਮੇਰੀ ਛੋਟੀ ਗੁੱਡੀ ਦੇ 4 ਬੱਚੇ ਨੇ ਪ੍ਰਾਹੁਣਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਵੀ ਹਾਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਤੋਂ ਉੱਥੇ ਆਇਆ ਉਹ ਅੱਛਾ। ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਸੇਮ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਆਇਆ ਨਾ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਉੱਥੋਂ ਇਹ ਮੁੰਡਾ ਆਇਆ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਹਾਂਜੀ। ਹਾਂ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਹਾਂਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਹਾਂਜੀ, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਅੱਛਾ ਤੇ ਸੋ ਕਮਿੰਗ ਬੈਕ ਟੂ ਯੂ ਅਗੇਨ Yeah. so you had a child with him Yes. so after a year and he obviously wasn't living with you No. so where did he go then He ran off to Birmingham. okay He had relatives in Birmingham. okay okay so was there any contacts made by you or by him or did you make any effort to try and make the marriage work I made efforts. Yeah. He made an effort. Mhm. The reason why he made an effort was the immigration, because I had him. I later, when he'd left in '98, right I reported him to the Home Office. Okay. Because I weren't going to sponsor him no more. right Through my family's, their say so. okay You know. so everybody agreed Everybody agreed that this it's not right so for him that to was be here. that was a final line that this marriage is not Yeah. going to work and you're not going to live together That's right. and then you were going to take the action of the immigration That's right, yeah. So I did that. You did that. The Home Office found him, don't know how. They followed up with him and said to him, what are you going to do? We need to send you back off. He had the rights to appeal. Right. And within that appeal, he started contacting me okay and asking me, I'm sorry, give me a chance. I've made myself a place in Birmingham. I'd like you and our child to come there and I'll support you in all 100%. I won't let you down this time. And was that genuine you think he was making out he was genuine. right Yeah. But did you So believe him? I believed him. Eventually, after a little while, yes, I did believe him. Right. Looking at my child, and thinking maybe I could be wrong. So I took that step and I went to Birmingham. so did you get together again Yes, we did. okay how long did that last About 2 weeks. That short? Honestly, 2 weeks. He started taking me to solicitors, right and because they were fighting his case. The solicitors were quite clear and frank with me, and they said to me, look, we need you to support him. And that kind of came to light to me, that why he wanted to get back with me. So I was in two minds, and strongly half of my mind was saying to me not to do it, because yes he's not going to stay straight with me. right Know, so I went back to okay my hometown. before that but I just wanted to bring you another thing ask you English born and bred girls and boys go and marry over there do you think they're on the same wavelength or do you think that you're just pleasing your parents why do they do it why don't they investigate and ask each other questions that then the marriage can last I don't think it truly, to be honest, people born and bred in England and people born and bred in India, we have a massive gap where Okay. there is no understanding. Honestly, we cannot relate what to kind of just elaborate what just, kind of yeah. the education side, the I mean, they are very understanding, educated. chemistry, whatever. I mean, there are very educated people over there. Of course they are, but their understanding is different. They're very traditional. They're very cultured people. We are here, Western. We feel as if like you give way and Yeah. what you but, give, you get. But they are. India is very modern now. There are people who are probably more modern than England. Didn't you find that? No, I didn't find No. that. No. Okay. No. So this coming back again to where you left off. Yeah. So you got together for 2 weeks, solicitors and all this and happened. Then what happened again? I returned back to my Your place. hometown. Yeah. And then obviously he wasn't very happy about this. I started having threatening calls from him. Why didn't I give him a chance? I had his family members calling me. What kind of threat? Threatenings like that it's always me that's not giving him a chance. Okay. There was me arguing with him that no, because how do you expect me to get you a stamp or a visa, a full, UK rights to stay here without me properly understanding you, or
you giving me your 100% in our relationship. So there Okay. was a kind of a lot of hatred from his side. ਮੈਂ ਬੀਬੀ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਰਿਜ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀਗੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਪਾਰਟ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇੰਟਰਫੀਅਰੈਂਸ ਜਾਂ ਕੋਈ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ? ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਣ ਜਾਵੇ, ਹਾਂਜੀ, ਪਰ ਉਹ ਜੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਦੱਸ ਸਕੀ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੈ ਜੀ ਪੈਸੇ ਕਮਾਣੇ ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਣੇ। ਚਲੋ ਇਹ ਤਾਂ ਮਕਸਦ ਤਕਰੀਬਨ ਹਰ ਇੱਕ ਦਾ ਹੀ ਹੈਗਾ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਬਰਮੀ ਕੰਮ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਡੈਡੀ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਜਾਣ ਦੋ, ਚਲੇਗੀ ਬਰਮੀ ਦਾ ਸਭ ਕੁਝ ਸੈੱਟ ਕਰਕੇ ਦੇ ਆਇਆ ਉੱਥੇ। ਮੁੰਡਾ ਸਾਡਾ ਗਿਆ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਕਰਕੇ ਕਮਰਾ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇ ਆਇਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਪਰ ਗੱਲ ਇਹ ਸੀ ਉਹ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪੌੜੀਆਂ ਤੋਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਮਾਰਨ ਲੱਗਾ ਥੱਲੇ। ਅੱਛਾ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਵਕੀਲ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਹੁਣ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਨਾ ਚੇਤਾ, ਇਹ ਸਲਿਸਟਰ ਨਾਲ ਅੰਦਰ ਬੈਠੀ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਸਲਿਸਟਰ ਨਾਲ ਬੈਠੀ ਸੀ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਦੋਤੀ ਨਾ ਉਹ ਰੋਂਦੀ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਪੌੜੀਆਂ ਥੱਲੇ ਸੁੱਟਣ ਲੱਗਾ ਸੀ। ਕਿਉਂ? ਵੀ ਤੂੰ ਚੁੱਪ ਹੋ ਜਾ, ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਅੰਦਰ ਵਕੀਲ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਏ ਵੀ ਉਹਨੇ ਸਾਈਨ ਸੂਨ ਕਰਨੇ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਤੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾ। ਉਹਨੂੰ ਸੁੱਟਣ ਲੱਗਾ ਸੀ, ਉੱਤੋਂ ਇਹਨੇ ਦੇਖ ਲਿਆ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਦੱਸਿਆ ਮੰਮੀ ਉਹ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਅੱਜ ਪੌੜੀਆਂ ਸੁੱਟਣ ਲੱਗਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਉਹ ਕ੍ਰੇਜ਼ੀ ਹੋ ਕੇ ਪਾਗਲ ਹੋ ਕੇ ਜਾਂ ਨੂੰ ਨੈਪ ਮਾਰ ਦੇ ਜਾਂ ਮੇਰੀ ਦੋਤੀ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਨੇ ਆ? ਅਸੀਂ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਿਆ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹਿਆ ਵੀ ਦੋਵੇਂ ਜਾਨੇ ਆਪਣਾ ਘਰ ਵਸਾ ਲੈ। ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਮਤਲਬ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਜਿੱਦਾਂ ਇਹਨੇ ਲੜਕੀ ਨੇ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ ਹੈਗਾ ਵੀ ਵਾਇਲੈਂਟ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਰਨੇ ਵਾਲਾ, ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗਦਾ, ਪਰ ਹੁਣ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ। ਹਾਂਜੀ। Okay, then after that incident or whatever you were doing when you were in Birmingham, and then what happened after that? I came back my hometown. I called the Home Office. I sent them emails and faxes, just telling them what happened. I tried working it out for us. I explained them to the whole situation. So how long did he have to stay here to get his permanent visa? 2 years, 3 years? Well, it was going to be a year. That was the first one, yeah? Yeah, it was going to be a year, but he left a month early. Okay, so he went back to India. Eventually, when I told the Home Office that this, Did the Home Office deport him? Did he on his own? They deported him. They deported him. Yeah. Right. So what happened after that? Right. I left it many years. My parents wanted me to settle down. I didn't because I've got a daughter. And then as my child got older, she's about 6, 7 years old, she wanted to know her father. We used to have phone contact on and off. Okay. He used to phone me and just say, look, I'm sorry, I've done wrongs, and if only one day you can probably give me a chance. So it was like kind of... ਓਕੇ ਬੀਬੀ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੜਕੇ ਦੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਸੀਗੇ, ਮਾਂ-ਬਾਪ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਫੈਮਿਲੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਫੋਨ ਫਾਨ ਆਇਆ ਕਦੀ? ਉਹਦੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਜਦੋਂ ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਗਏ, ਸੌਰੀ, ਜਦੋਂ ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਗਿਆ ਤੇ ਭੈਣਾਂ ਹੀ ਬਸ ਫੋਨ ਕਰਦੀਆਂ ਸੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮੰਗਾ ਲਓ ਉਹਨੂੰ ਵਾਪਸ, ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਸਿਆਣਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਮਝਾਇਆ। ਅੱਛਾ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਵੀ ਧੀ ਹੈਗੀ ਏ, ਤੂੰ ਧੀ ਦਾ ਸੋਚ, ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਸਿਆਣਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ। 5-6 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਨਾ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਅਚਾਨਕ ਅਸੀਂ ਇੰਡੀਆ ਗਏ ਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਮਾਵਾਂ ਧੀਆਂ ਆ ਗਈਆਂ ਸਾਡੇ ਮਗਰ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਇਹ ਮਿਲੀ ਉਹਨੂੰ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਪ੍ਰੋਮਿਸਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਮੈਂ ਵਾਅਦਾ ਕਰਨਾ ਮੈਂ ਚੰਗਾ ਬਣਾਂਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਮੰਗਾ ਲਾ ਵਾਪਸ। ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ 5000 ਪੌਂਡ ਖਰਚਿਆ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚੱਲ ਚਾਂਸ ਦੇ ਲੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਤੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਹਦੀ ਡਾਟਰ ਨੇ ਡਿਸਾਈਡ ਕੀਤਾ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇੱਥੇ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਆਂਦਾ ਇੱਥੇ, ਹੁਣ ਫਿਰ ਉਹੀ ਮਸਤੀਆਂ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਜੀ। ਤੇ ਉਹ ਵਾਪਸ ਆ ਗਿਆ? Is he back then? Yeah. Okay. Yes. Can you want to tell us more about that? I applied for him from the Home Office. I eventually made a decision that I want to get back with him. Okay. Because we met him out in India, my child, myself, I met the family. He was convincing to me again that, I'm a different person. I've not, all I've done is just waited for you guys to come and... He got married out there again. Did you actually had a divorce from him? No. So he got married? Yes. And you were not divorced? No, I wasn't divorced. Are you now? Yes, we are, yeah. You are divorced now, right. So what happened to, you think?
Well, he told me, because he left in 99. He was deported back in India. Yeah. And don't forget, there was a gap, like where a 4 or 5 year gap. So within that time, he said his family forced him to get married. Right. Because we were both separate ways. We weren't going to. He felt as if we weren't ever going to meet. Right. But we had phone contact, not a constant one, but now and then. Right. He got married to a girl out there, and it didn't work out. Okay. So I hear from him. It didn't work out, so they ended up divorcing. Did they divorce, or you think they No, did? they did divorce. I'd They seen did the divorce, paperwork. okay. I did, yeah. So what's happening now then? And then in 2006, I went to India to meet the family just as in friends. I didn't make a decision I was going to bring him with me, or we were going to be as a family again. I just only went to see him because I wanted my child to meet her father. So let me just stop you. Is he back in India again? He's back. He's here in England. Now, when you said 2006, Yeah, he was in India. Right, he okay. couldn't come to England. Okay. Yeah, because of the deportation. Okay. And, So now you got him back here, and yeah. I applied for him 3 times, and the Home Office refused it. Eventually, he got it Okay. in 2010. So what contact is there, if any? There isn't no contact now. Right. So you are now divorced from him, Yeah. and he's living here. Yes, he's not contacted any high authority or any human resources and telling them that, look, I'm not with my wife or anything. Right. He's just undercover hiding, like, if you know what I mean. Yes. Okay. Yeah. So what would happen if he was to phone you again, and your daughter, initially you and your mother have said you went over there, your daughter said you wanted the dad back, right? As she's growing up and she probably wants to see her dad again, then what steps would you take then? No, I can tell you that now that is never going to happen. My daughter was the one that made the decision. Mum, I want to know my dad. Yeah. He seems like a nice person. I like my grandparent family. They're lovely. And eventually, when he came to England, he had not given her any attention as a father. Right. He never tried. He stayed with me for 5 months. There was no father and daughter bond. Okay. There was no family communication in this house. He broke her heart so much where she was hurt, and she said, Mum, I'm so sorry that, I forced you to get back with Dad, and I Right. want you to know him. And she says, I never want to know him ever again. Right. And So that is the end now, is it? yeah. And the only reason you might be thinking, why did she do all this? Yeah, guys, go on. I did all this because I think one day my child's going to be a bigger, older woman, Absolutely, and yeah. she's going to make her own decisions, and Yeah. she will probably leave me for months or years or days to go and see her father, and he probably then would be a better person, being older, wiser. I've had so many troubles in his life, fallen and got up and whatnot, and when he sees his daughter as a woman, he might make a decision where he'd think, I'm sorry, and my daughter. But wouldn't that be too late? No, this is if I didn't introduce my daughter. I have now. Okay. She's seen the real him. She's not going to make that decision when she's a bigger woman. She's not going to want to know him because she's seen him as now. Suppose that, ਬੀਬੀ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬੜੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਨਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਵਿਆਹ ਕੀਤਾ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ, ਇਹੋ ਜੀ ਜਦੋਂ ਮੁਸੀਬਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਫੈਮਿਲੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਆਈ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲ ਤੇ ਕੀ ਗੁਜ਼ਰਦੀ ਹੈ ਜੀ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਏਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਪਰ ਉਹ ਅਸੀਂ ਗਰੀਬ ਫੈਮਿਲੀ ਸਮਝ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸਾਂ ਵੀ ਚੱਲ ਗਰੀਬ ਏ, ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਰੋਟੀ ਖਾਏਗਾ ਰੱਜ ਕੇ। ਪੈਸੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪੱਲਿਓਂ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਵਿਆਹ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਕੀਤਾ। ਆ ਬੱਚੀ ਵਾਸਤੇ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਵੀ ਟਰਾਈ ਕੀਤੀ ਵੀ ਮੇਰੀ ਦੋਤੀ ਪੋਤੀਆਂ ਕੋਲ ਮੇਰੇ ਹੈਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿਣੇ। ਪਰ ਜਿੱਦਣ ਉਹਦਾ ਬੱਚੀ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਸੀ, ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਦੀ ਹੋਈ? 11 ਸਾਲ ਦੀ ਉਹਦਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਸੀ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਲੋਨ ਵਿਸ਼ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚੱਲ ਹਜੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਮੈਂ ਠਹਿਰ ਕੇ ਕਰਨੀ, ਪਰ ਉਹਦਾ ਪੇ ਆਇਆ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਵਿਸ਼ ਕਰੇਗਾ ਆਪਣੀ ਕੁੜੀ ਨੂੰ। ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਰਾਤੀ ਚੇਤਾ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਣ ਦਾ ਵੀ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਹੈਪੀ ਜਨਮ ਬਰਥਡੇ ਕਾ ਵੀ ਜਨਮ ਦਿਨ ਕਹੀ ਸੋਨੂੰ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਤੇ ਇਹਨੇ ਫਿਰ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਹੈਪੀ ਜਨਮ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਵੇਟ ਕਰਦਾ ਕੱਲ
Yeah, oh, मैं काम ते जाना आज तो मैं weekend ते होऊंगा. And yet Okay. he's met her after 11 years. This was her first birthday with him. Okay. This So was there was no kind of bondage or nothing. any affection at all? Nothing. So that's what really hurt my child, my daughter. Right. And you know, there's within that 5 months experience for her with her father, she doesn't. See, obviously children like the birthday Yeah. parties anyway, and so Yeah, nothing. there was nothing shown from him, Nothing. right? No. So you thought that was it, that was it, yeah? That was it, yeah. So there's no going back now, Yeah. right? Definitely not. So you are now moving on? I'm moving on, yeah. It's just, Right. So what would you say to people, young people, yeah. who are about to get married, who wants to get married, and what should they do? What do you think your experience will tell them? My experience, I would love to say to everybody, and which I do say, respect your family like you do, but at the end of the day, it's your life, it is. And I never used to believe in that. I used to think, no, mum and dad, granddad, grandma, all my family, what are they going to think? I wish I'd really put my head into it and done what should have been right for me. It's number one at the end of the day. Right, As long as okay, you so do- because, let me just stop you there. Yeah. Because of that time, your parents are very experienced. They're old, they've gone through life, and they are passing that experience on to you. Yes. And in this case, you think that was the wrong thing to do? I do, You do. I do. So what about the families whose parents are very religious, very Indian, Punjabi culture ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਆਪਣਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਆ very successful marriages, right? So if your marriage has gone wrong, you think that should be said to all the people out there? No, I don't think it should be for everybody. I just think any young girl like me, when I was 19, is going through a engagement or wedding, anything, any kind of talking that we're going to do this, and if she has the slightest, it's not for everybody, because some are going to be happy, some are going to get what they want, and there are some girls out there that ain't going to get what they want, and if the slightest feeling they get that this isn't right and I'm not happy with this. Well, can I just ask about the young people? There are people out there who have relationships at universities and everything else. When they go through marriage, they never tell their parents, No. right? And then, because they have a relationship, they go through the marriage to keep their parents happy, but after a short while, it falls through. It's the wrong thing to do. So you think those youngsters should tell their parents, come Of course open? they should. They need to. They need to. They can't keep it a secret forever. It's going to come out. It's going to make things messy. Right? They need to, you know, it's only, I mean, if the people are afraid that my mum's going to turn around and probably slap me, or my dad's going to send me to India or something, take that chance. Right. You know, we're in England. There's help everywhere. Well, there's a legislation going through now about forced marriages, Yeah. right? It is happening, right? May not be in our culture, but it's happening, right? That is being legislated now, okay? So what would you think if your parents were forcing somebody out there Yeah. to say you're going to get married to so-and-so, right? So what would you think the youngsters do then? I think they should rebel in a right, respectable way. Speak to someone in a high Okay. authority, Right, right. whether if it's an Asian community, high Sikh temple or a Hindu temple, go and speak to someone genuine. Right. Speak to a high authority person where they could come to your house, speak to your mum and dad, look, Dada Bacha is not doing nothing wrong. They feel as if you guys are taking the wrong step. Right. Don't run away from home. So the parents needs to be Yeah. educated as well then? They need to. Yeah? Yeah. So they shouldn't even, just simply force people No. or ask, and the children should be open to each other as well. Definitely. You think that is a problem in our culture at the moment? It is, because children are very underestimating what their parents might do, and the parents just need to understand. Well, the parents always want happiness for their children, You know, don't they? they do, but they worry about community a lot. It's Okay. always like, what will he say, she say? At the end of the day, when something happens in your house, and it's, God forbid, it's worse, Okay. and
you're going through sadness, then people do not come and give you their shoulder. They're not gonna. So where are those people then you are worrying about? Honestly, think about your kids, because when you bring them to, the world, if you want to see them happy and you want to be happy, you got to work with them. Honestly, you got to work with them, give them that love, respect, understand them. At the end of the day, my husband, it was an arranged marriage, but it was, as far as I'm concerned, he was a stranger. My parents married me to a stranger, and that is, if I think of it now, it's disgusting. Okay. I'm sorry. I couldn't do that to my child. He's a stranger. I had to live with him as a wife. And I didn't know him, and I didn't know what he was as a person. And my parents thought they were doing the right thing. But at the end of the day, my father has always said, my respect, my daughter, this, my grandchildren. Let me ask you about ਬੀਬੀ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੀ ਆ ਬੱਚੀ ਤੁਹਾਡੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਬੱਚੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਘਰ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦੇ ਕੁਛ, ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਕੁਛ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਨੁਕਸ ਪੈ ਜਾਂਦਾ, ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਮਾਪੇ ਆ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਫਰਜ਼ ਇਹ ਬਣਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣ, ਜੇ ਉਹੋ ਜਿਹੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਓਪਨਲੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਬਾਹਰ, ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੀ ਗੱਲ ਪੇਰੈਂਟਸ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ? ਨਹੀਂ, ਪਤਾ ਕੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਨਾ, ਜਾਤ ਬਲਾਦਰੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡੋ। ਅੱਛਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਹਾਂ ਤੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਆ ਫੈਮਿਲੀ, ਤੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਫੈਮਿਲੀ ਚ ਕੋਈ ਲੜਕਾ ਤੁਹਾਡੀ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਦਾ ਤੇ ਵਿਆਹ ਕਰ ਦਿਓ। ਠੀਕ ਹੈ, ਚਲੋ ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀ, ਉਹ ਚਲੋ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਰ ਇਹ ਇੱਕ ਗੱਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਆ ਵੀ ਹਾਂਜੀ ਚਲੋ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਚ ਵਿਆਹ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਬੱਚੀ ਨੇ ਗੱਲ ਇਹ ਕਹੀ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਪੇਰੈਂਟਸ ਜਿਹੜੇ ਮਾਪੇ ਆ ਨਾ, ਆਪਣਾ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੱਕ ਰੱਖਣ ਲਈ, ਹਾਂਜੀ ਵੀ ਹਾਂਜੀ ਮੈਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਕੀ ਕਹੂਗੀ, ਆਹ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਇਹ ਕਲਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਜਿਹੜੀ ਮੁਸੀਬਤ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਆਈ ਆ, ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਕਲਚਰ ਨੂੰ ਜਿਹਨਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਨੱਕ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ, ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ? ਦੁਨੀਆ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਕਹੇਗੀ? ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਨਾ ਤੂੰ ਏਦਾਂ ਕਰ, ਮੈਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਕੀ ਕਹੇਗੀ? ਪਰ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਸੋਚੋ। ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਾਓ। ਚੱਲ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਗੁਰਸਿੱਖ ਸਿੱਖ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਚੱਲ ਆਪਣੀ ਗੁਰਸਿੱਖ ਜਾਤ ਚ ਵਿਆਹ ਕਰੋ, ਸਰਦਾਰ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਮਾਇੰਡ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਪਰ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਦੂਸਰੇ ਕਲਚਰ ਚ ਜਦੋਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਾਡੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਜਾਣ, ਉੱਥੋਂ ਸਟਾਪ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਜਿਹੜੇ ਮਾਪੇ ਆ ਇਹ ਸ਼ੋਅ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ, ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਮੈਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗੀ, ਆਪਣੀਆਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨੋ ਤੁਸੀਂ, ਤਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਆਪਣੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨਣ, ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲਣ, ਤੇ ਉਹ ਚ ਹੀ ਫਾਇਦਾ ਏ। ਇਹ ਗਲਤ ਹੈਗਾ ਏ। ਅੱਜ ਮੇਰੀ ਬੱਚੀ 13-14 ਸਾਲ ਦੀ ਬੱਚੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠੀ ਏ ਘਰ, ਤੇ ਉਹ ਲੜਕਾ ਪੈਸੇ ਕਮਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੂੰ ਭੇਜਦਾ ਪਿਆ, ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਭੈਣ ਦੀਆਂ 5 ਕੁੜੀਆਂ ਉਹ ਵਿਆਹਤੀਆਂ, ਦੂਸਰੀ ਦੀਆਂ 3 ਕੁੜੀਆਂ ਉਹ ਵਿਆਹਤੀਆਂ ਉਹਨੇ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਮੰਗਵਾਇਆ ਮੇਰੀ ਲੜਕੀ ਨੇ ਉਹਨੂੰ। ਤਾਂ ਉਹ ਮੈਂ ਚਾਹਾਂਗੀ ਤੁਸੀਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਅੱਗੇ ਕਹੋ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਵਾਪਸ ਉਹਦੇ ਘਰ ਭੇਜੋ। Okay, how old is your daughter now? My daughter, she's 13. So she's a teenager now? Yes. Right? She fully understands what's actually going on in the family, and she can think rights and wrongs. Of course she can. Achha, when we go back now, where was you married, here or in India? India. India. Was it in front of Guru Granth Sahib? Yes, it was. Right? Rama Puriyan proper hoiyan na? Yes. When you actually take Lama and do the wedding in front of Guru Granth Sahib, you actually take an oath. That's right. Right? It's an Anand Karj. It's not a contract between husband and wife. Right? Anand Karj is for everlasting. Right? So obviously you done that. He did it. Right? So that wasn't really, that wasn't really taken. That was just for the front of the Gyani's eyes and the people who were sitting around you. For me, it was, in all honesty, I was doing, when I got married, I give my 100%. I respected my marriage and, all the... Your own beliefs in Sikhism, yeah? I'd give my 100%. Obviously, my husband didn't. Right. That's how it's transpired now, yeah? So, how is your life now? You working and you moved on? Yes, and how? Yeah. Can you just tell us a bit more? Yes, I'm working. I've moved on. I'm bringing my child up by myself. Right. It's not a happy ending, obviously. No, it's not. Right. So, what does your future hold for you, think?
Would you get married again? To be blunt. To be honest, no, I wouldn't, because I've got a daughter, and I have great worries about my child. Especially when you've got a daughter, it's hard. Right. Because it's a very I have distressed. wasted my life a lot because of him. Right. Yeah, I have chased him. I have listened to him a number of times. The only reason why is because I've always thought whether it's for the best for my family at first. Then I thought whether if it's the best for my child. Right. Okay. But in the end of it, it wasn't for the best of anybody. So it was a marriage which in Guru Granth Sahib ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਾਣੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਆ ਨਾ ਉਹ ਇੱਕ ਹੋ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ. In your case, it didn't happen. No. Right. So from start, it was just from you. All the efforts was made. That's right. And there was nothing forthcoming from him. No. Never. Never. So whenever he did promise you that he's coming back, and he did come back, that was all a marriage of convenience. That's Is right, that how you sum it up? That's right, yeah. So it was a marriage of convenience. Definitely. That is, you think that's happening across more, or you think that was an isolated case? I think it is happening a lot across, and there is a lot of girls that can't say much and do much. There's like domestic violence through marriages and stuff. Did you sort any support from the agencies? I mean, there's a violence sport group, and there's other agencies around. So where did you get that? I went to obviously I reported it to the local police station. I had the police come out a number of times before, and then I had help from domestic violence unit. Okay. Yeah. So all in all, just sum it up that your marriage didn't work for the reasons you stated, right? What would you finally say to the young people out there, that how would they take marriage? I think take it seriously if you want to do it. Right. If you want to get married, you're ready for it. You take it seriously and you give your 101%. Right. If you have any queries or doubt in your mind that, no, I shouldn't do this, you need to be clear to your family, to yourself. Who would they consult? Their parents or anybody else? Your parents and even the other side of the family. It's not fair. Okay. It's not fair, because if my husband would have been frank about himself, that, you know, he's only doing this to get to the UK to support his family back home, and it's basically using and tricking people. It's not good. Right. Okay. If he told you that, then would you? I wouldn't have done it. Would you still gone ahead? I wouldn't have done it. But at the end of the day, it's wrong to do things like that. Openness is the answer. Yes. Yeah. It's openness wrong. is the answer, and openness to yourself, to your parents, and when you're actually sitting around discussing it, and to be open with the whole story rather than hiding things, and then that obviously going to come out in the end. Yeah. Definitely, it will come out if you think that you're going to keep something a secret, or I'm going to hide. I like somebody, and okay, I'll do it for the sake of it. It's not going to work out. Right. ਬੀਬੀ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਗੱਲ ਹੁਣ ਫਾਈਨਲੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਖੁੱਲੇ ਦੌਰ ਨਾਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓਗੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ? ਕਿੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆਪਣੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਜ ਕੱਲ ਉਹ ਨਾ ਸੋਚੋ ਹਾਏ ਮੇਰਾ ਆਂਢੀ ਗੁਆਂਢੀ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਕਹੇਗਾ, ਮੇਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਤੇ ਗੱਲ ਨਿਕਲਣੀ ਉਦੋਂ ਵੀ ਤੇ ਦੱਸਣਾ ਪੈਣਾ ਹੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੱਸੋ ਆਪਣੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਉਹ ਗੱਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖੁੱਲੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਪਿੱਛੇ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਛਪਾਉਣੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ। ਨਹੀਂ ਛਪਾਉਣੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਆ ਜਿਹੜਾ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਭੱਜ ਕੇ ਚਲੇ ਗਿਆ, ਉਹ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਾਡੀ ਹੈਲਪ ਕਰੇ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਵਾਪਸ ਭੇਜਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਮੇਰੀ ਗ੍ਰੈਂਡ ਡਾਟਰ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਦੋਤੀ ਮੇਰੀ, ਉਹਦੇ ਦਿਲ ਤੇ ਇਹ ਵੇ ਉਹ ਜਿੱਦਣ ਇੰਡੀਆ ਜਾਏਗਾ ਨਾ ਉਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਪਤਾ ਕਿਉਂ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਬਾਏ ਕੀਤਾ, ਕੰਪਿਊਟਰ ਬਾਏ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਗੇਮ ਕੀਤੀ ਆਪਣੀ ਭਾਂਜੀਆਂ ਵਾਸਤੇ, ਮੇਰੇ ਲਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਮੇਰੇ ਡੈਡੀ ਨੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਹੈਪੀ ਹੋਵਾਂਗੀ ਜਿੱਦਣ ਉਹ ਵਾਪਸ ਆਪਣੇ ਘਰ ਜਾਏਗਾ। ਅੱਛਾ। ਸੋ ਇਨ ਦੀ ਐਂਡ ਸਾਡੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਹੜੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹ ਘਰੋਂ ਭੱਜ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁੰਡੇ ਆਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਦਿੰਦੇ ਨੇ,
ਅੱਛਾ ਉਹ ਗਲਤ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਆ ਗੱਲ ਕਹੋ ਵੀ ਪਲੀਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਘਰੋਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਤੇ ਜਨਾਨੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਹਾਂਜੀ ਭਾਵੇਂ ਜਨਾਨੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਵੇ, ਆਪਣੇ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵੀ ਨਾ ਨਾ ਦੇ, ਰੱਖੋ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਦੇ ਨਾ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਨਾ ਦਵੋ। ਅੱਛਾ ਜੀ ਤੇ ਕੰਮ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜੇ ਪੈਸੇ ਤੇ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਅਤੇ ਪੈਸੇ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਭੱਜਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੇ ਸਾਡੇ ਇੰਡੀਅਨ ਲੋਕੀ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੇ ਕੰਮ ਨਾ ਦੇਣ, ਉਹ ਕਦੀ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਭੱਜਣ ਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਫਿਰ ਚਾਂਸ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਜਾਈਏ, ਹਾਂਜੀ ਵੀ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਾਹਰ ਦੂਸਰਾ ਬੰਦਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਜੁੱਪ ਕੇ ਕੰਮ ਦੇ ਦੇਗਾ, ਅਸੀਂ ਚੋਰੀ ਜਾ ਕੇ ਕਮਾ ਕੇ ਪੈਸੇ ਭੇਜਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਥਾਂ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਭੱਜਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਅੱਛਾ ਜੀ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਬਣਾਣੀ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਰਹਿਣਾ ਸੀ। ਬੀਬੀ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ ਤੁਸੀਂ ਨੇ ਦਿਲ ਖੋਲ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਜੋ ਵੀ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਵਾਪਰਦੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤਾ ਸਹਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਹਾਂਜੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਇਸ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟ ਹਾਂਜੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਦੂਸਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਬਾਤ ਬੱਚੇ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਹਾਂਜੀ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਭਲਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੋਵੇ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਹਾਂਜੀ ਧੰਨਵਾਦ। ਸੇਮ ਟੂ ਯੂ ਐਂਡ ਥੈਂਕਸ ਫॉर ਕਮਿੰਗ ਔਨ ਦ ਹਾਂਜੀ। ਸ਼ੋਅ। ਆਪਣੇ ਜਿਹਾ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਵਿਆਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਖਾਂਦੇ ਪੀਂਦੇ ਹੋ ਹਾਂਜੀ ਉਦਾਂ ਦੇ ਖਾਂਦੇ ਪੀਂਦੇ ਫੈਮਿਲੀ ਕੋਲ ਲਿਆਓ। ਮੈਂ 2 ਸ਼ਾਦੀ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ, ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਮੈਂ ਦੋਵਾਂ ਚ ਹੀ ਮੈਂ ਗਲਤ ਸਾਬਤ ਹੋਈ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਉਹ ਕੁੜੀ ਦਾ ਪਿਓ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਚੱਲ ਵਿਆਹ ਕਰ ਲੋ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਗਰੀਬ ਨੇ ਵਿਚਾਰੇ, ਤੁਸੀਂ ਭਲਾ ਉਹ ਸੋਚਿਆ, ਗਰੀਬ ਨੇ ਸਾਡਾ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਕੀਤਾ ਤੁਸੀਂ ਜੀ। ਭਲਾ ਸੋਚਿਆ ਪਰ ਉਹ ਭਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਹਾਂਜੀ ਉਲਟ ਪੈ ਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ Can I just say something? Jay, go on. I was wondering, there's them girls out there that are pressurised to get married. I feel as if maybe you guys could probably help set up some kind of a scheme for them to, if they can't explain it to their family, Right. the situation that's going on, if they could contact you guys and you guys could go forward and explain to them, and if you know what they would, if you could help, just. Thank you very much for your suggestion. Obviously, the people who are listening, I'm sure somebody will take that up out there. Thank you for coming for the show and opening your heart. And it's not a pleasant situation, obviously. You are moving on. We wish you all the best. Thank you. And Thank you very much. your mom has told us, right, that you wanted to bring your father back. You persuaded your mom and you brought him back, right? And what did you feel when he came back? What affection did you have for him? When he came back, he didn't really do much with me like any other father would with their child. Like, he wouldn't really talk to me or anything. He would just like leave me there, and it weren't really a close relationship. Right. Why do you think that? Because of the gap, or he just didn't want to know? I don't think he didn't want to know me. Right. So now your mother is divorced, your father doesn't live here, and he lives elsewhere. Would you ever want him, you want to meet with him, or do you want to ever to know him and discuss anything with him? No, I don't really want to see him again, because from the first time I saw him, it weren't really a good thing, and I don't think that I want to know him anymore. So would you ever want to see him again? No. Would you miss him? No, I won't miss him, because I don't really have a relationship with him, to be honest. There's no affection whatsoever for him? No. Is that because he didn't show his affection, or you just feel that way? He just didn't really show any kind of any good things. So when did he come? How long did he live with you? About a few months, and that's about it. And that's it? And there's nothing father and daughter relationship? Nothing. Nothing whatsoever? So do you ever now think about him? No. Because I don't know why I should really think about him, because there's nothing to really think about, because he didn't really do anything. All right. Did he have a phone? Hmm? Did you have a phone to your mother to say, ask how you are? Not really. He He didn't really doesn't care about me. He doesn't. So you think that's the end now, yeah? Yeah. So that is your feeling for him not to see him again. Yeah, I don't really want to see him again, ever. Okay, without your father, do you think it affected your education or your upbringing? I think it affected my education, because when I was in lessons, like if I ever had parents' evening, my teachers would even tell my mum that I couldn't really concentrate Okay. in class, because
I just didn't. I turned everything. Had a blind eye and everything. Right. You think the father figure is always needed in the house? I think so because like if there's some things where I don't know if I just want to talk to someone else instead of my mum all the time, I can turn to my father or something. Right. So that part will be missing in your life. Yeah, but I got my mum and So your mum will be your father and your mother together. Yeah. Yeah? So hope for your future is very wonderful and delightful, but we can't obviously bring your father back, and that is your decision. Mhm. And if ever, whatever life brings for you, good luck. thank you. ਇਹ ਸਨ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋਰ ਵੀ ਫੈਮਲੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰਦੀ ਹੋਵੇਗੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਕਹਾਂਗੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਰੱਖੋ, ਮਾਪੇ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਹੋਣ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਭਲੀ ਭਾਂਤ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਬਖਸ਼ੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। How did that take place? It took place in India. I'm born and bred in England. My parents went to India. They were out there for about a couple of weeks. They met somebody who they'd asked for a nice house for, obviously, me. They arranged. Obviously somebody must have told your parents who this family was. They did. Yeah? What investigation did you do? I didn't do any investigation myself. I left it to my parents. So My parents felt that he was a genuine boy, genuine family, you know. so you just went along with it? Yes, I did, yeah. I just went along with it. Why? For the sake of my family, respect. Right. So the family values came into your mind, Yes, that your they did. parents That's doing right. the right thing for you. That's right, yeah. Yeah? So did you meet the parents, the boys' parents? Yes, I did. What did you thought about them? I thought they were nice people. Right. They were showing great concern, caring. They seemed fine to me. Right. Was it a rich family? No. No. They were, So how did you simply, without, born in England, yeah. brought up here, how did you just said yes? Today the youngsters always want to meet, want to ask questions. How did you simply just said yes? This was in, I don't know if I should say, this was in 96. Right. 1996. That's not that long ago. I feel as if it was quite long. Okay. At that time, I didn't want to rebel. I thought it was right, because I'd seen my family how they, did the same thing. Was that the first time you went to India? Yes. No. I'd been to India while I was young. Right. So did you ever thought that you was going to get married in India to someone? No, I never thought of it. Right. ਬੀਬੀ ਜੀ ਜਦੋਂ ਬੱਚੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਐਜ਼ ਏ ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਆਪਣੀ ਧੀ ਦੀ ਲਈ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਬਰ ਲੱਭਿਆ ਜਾਏ ਤੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਲੱਭਣ ਦੇ ਲਈ ਜਿੱਦਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ 2 ਵੀਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਗਈ ਗੱਲ, ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੀ ਜਲਦੀ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ? ਮੇਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਸਹੁਰੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਚੰਗੇ, ਮੇਰੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਵੀ ਚੰਗੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਰੋਡ ਕੀਤਾ ਆਪਣੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦੀ, ਆਪਣੇ ਦਾਦਕਿਆਂ ਦੀ, ਨਾਨਕਿਆਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰੋ। ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਚ ਮੈਂ ਵੀ ਸੋਚ, ਮੇਰੀ ਬੱਚੀ ਵੀ ਕਰਦੀ ਆਪਣੇ ਨਾਨਕੇ ਦਾਦਕਿਆਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਅਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਹਸਬੈਂਡ ਵਾਈਫ ਗਏ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਮੈਂ ਚੰਗਾ ਜੋ ਵੀ ਕਰਾਂਗੀ ਮੈਂ ਚੰਗਾ ਕਰਾਂਗੀ ਆਪਣੀ ਬੱਚੀ ਵਾਸਤੇ। ਹਾਂਜੀ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਮੀਜ਼ ਸਵਾਣਾ ਸੀ, ਆਪਣਾ ਕਮੀਜ਼ ਬਣਵਾਉਣਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹ ਜਨਾਨੀ ਦੇ ਘਰ ਗਈ ਕਮੀਜ਼ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਬਣਾਇਆ ਤੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਜਦੋਂ ਲੈਣ ਗਈ ਆ ਦੂਸਰੀ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ, ਆਪਣਾ ਪਰਸ ਖੋਲ ਕੇ। ਮੇਰੇ ਪਰਸ 'ਚ ਕਾਫੀ ਪੈਸੇ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੀ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਨਾ
ਲੈ ਕੇ ਫਿਰਿਆ ਕਰੋ ਤੇ ਇੰਨੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਠੀਕ ਹੈ। ਆ ਸਾਰੀਆਂ ਘਰ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪਰਸ ਪੁਰਸ ਖੋਲੇਗਾ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਜੋੜਿਆ, ਭੈਣ ਹੈ ਮੁੰਡੇ ਦੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਿੱਖ ਚੈਨਲ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਦਰਸ਼ਕੋ, ਸਰਦੂਲ ਸਿੰਘ ਮਰਬਾ ਵੱਲੋਂ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਚੈਨਲ ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਇੱਕ ਉਹ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ, ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਧਰਮ ਹੈ, ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਆਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮਾਪੇ ਇਸ ਦਿਨ ਨੂੰ ਉਡੀਕਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਦਿਨ ਦੇ ਲਈ ਬੜੀਆਂ ਪੈਸੇ ਜੋੜਦੇ ਨੇ, ਚਾਅ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਮਲ੍ਹਾਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਵਿਆਹ ਕਰਨਾ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਦਿਨ ਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਕੋਈ ਹੱਦ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ। ਪਰ ਜੇ ਉਹ ਖੁਸ਼ੀ ਗਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਜਾਏ ਤੇ ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਕੀਤਾ ਕਰਾਇਆ ਸਾਰਾ ਜਿਸ ਤੇ ਪਾਣੀ ਫਿਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੇਸਿਸ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਨੇ ਹੁਣ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ। ਪਰ ਕਈ ਜ਼ਮਾਨਾ ਸੀ ਡਿਵੋਰਸ ਦਾ ਨਾਂ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਇਆ ਕਰਦਾ, ਤੇ ਅੱਜ ਵਿਆਹ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਡਿਵੋਰਸ ਦੀ ਗੱਲ ਪਹਿਲੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਬਜੈਕਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਕਿਤਨੇ ਨੌਜਵਾਨ ਬੱਚੇ ਬੱਚੀਆਂ ਇਸ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਇਹ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦਾ? ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਕੀ ਸਾਡੀ ਅਪਬ੍ਰਿੰਗਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਪੈ ਗਿਆ? ਕੀ ਕੁਝ ਪੈਸੇ ਦਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਦੌਰ ਚੱਲ ਗਿਆ? ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਉੱਠਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਇੱਕ ਗਮੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਇੱਕ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਇਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਬੇਟਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਜੋ ਵਿਆਹ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹ ਵਿਆਹ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਹੋਇਆ, who introduced? Was it arranged marriage? Yes, it was. It was arranged marriage.